And yeah, so what's the plan? Well, the plan is the following. uh, this is the first lecture, so we'll be going over sets, things called sets, and I think we'll have one more lecture tomorrow and then two more lectures at next week. So the plan for week 1 is to go over sets, then cover some basics of real numbers, and very briefly touch on complex numbers. This is the plan for first week. That means the first 4 lectures so far. This is my plan. I'm not sure if I'll be able to cover everything, but let's see where it goes. Okay, so we'll start with sets. So can anyone tell me what is a set? A group of numbers. Okay, there's an answer called a group of numbers. Anyone else? Just feel free to comment anything. This is a virtual safe space, and no question slash no answer is stupid. So don't be shy. Okay? And if I make you feel like a stupid, just yell at me. You have that freedom. Okay. Anyone else I wants to think say? set is a group of number. You put it in a bracket and see as something individual. It's not just a group of number. It's a set of those numbers. Put inside brackets, right? Put those numbers inside braces. Okay. Put inside braces. Okay. Anyone else? Okay, so let me give you a definition of set. I mean, these are, you know, in some sense, yeah, you guys are right. And the formal definition of a set is the following. What is a set? Well, a set is a collection of objects. And when I say it's a collection, uh, you're just collecting stuff. You're a collector. You're just collecting stuffs. And when I say objects, this means this has a very broad meaning. Objects can be anything, right? It can be persons, it can be mountains, rivers, countries, continents, planets, galaxies, yada yada yada. So yeah, a set is a collection of objects, and let me show you some examples. It doesn't have to be numbers in general. So I think someone mentioned that you put things inside braces, right? So that's true. To denote a set, you use this curly brackets or curly braces, whatever you want to call them, and inside these curly braces there will be objects. uh, these objects can be in general, let's say some alphabets A, B, C, D, E. This is a set. Let's say I define another set saying Dhaka. Then what? New York, maybe. Berlin, Amsterdam. So as you can tell, these are cities, right? They can also form a set. It's just a collection of objects, name of cities and stuff. Let's define another set like 1, 2, 3, 4, 5. Da, 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 da. This is also a set of integers or purna sankhas, and dhanattmak purna sankha or positive integers. That means 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, da 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 da. It goes on. Then I can have sets, let's say, of what? Let's say some x, and I put a vertical bar like this. This means there is a condition.
This vertical means that, you know, x is something that will satisfy some condition, and that condition is written on the right hand side of the bar. Let's say x squared minus 4 equals to 0. So this notation over here on A3, it means that A3 is a set that consists of objects that satisfy these equations. And you know, these objects, this 1 2 3 4 5, or Dhaka, New York, Berlin, whatever, these are called elements of a set. Okay, so in this case for A3, A3 consists of the solutions of this equation, and I think you guys already know what are the solutions are. So if you want to write it explicitly, it's just 2 and minus 2. Okay, and if you want to combine, or not combine, if you want to have a collection of persons, let's say Tom, Dick and Harry, and add Voldemort maybe, so they also form a set. Okay, a set of persons. So that's the idea behind it. You just take some objects and you make a collection. That's your set. Okay, is that understood? Do you have any questions so far? No, sir. Understood. No, sir. Okay, so if you have any questions, feel free to interrupt anytime. Okay. Okay, sir. Okay, so one formal thing that I would like to mention is that let's say there is a set A, and an element of A is X. So that means if I form a set, this X is inside this set A, right? And we write it as the following: X belongs to A. This reads as belongs to, or some people call it in or inside, whatever you want to call it. And this is a Greek symbol, it's called epsilon. Could you repeat? So this is a symbol. I mean, let's say you have a set A, okay, like this. A is equals to, let's say, X and Y, and we want to denote that X belongs to A because, you know, X lives inside A. I mean, you take X and Y and make a collection, you call it A, right? So mathematical way of saying that X is inside A, or X is a part of A, is this one: X belongs to A, where this symbol, it's a Greek symbol called epsilon, and in our context it reads as belongs to. This is how you denote a element of a set. Yeah. Any questions regarding this one? No, sir. Understood. Okay. No, sir. No, sir. Okay. All right. And let's say I have a element called Z, but it does not belong to A, right? Because A only contains X and Y. So how do we denote that? It's pretty easy. Just put a cross over this epsilon. This will mean does not belong to, because A doesn't contain Z, right? So when you write a thing like this, it means Z is some sort of an element, but, or Z is something. What thing, we don't know, it might be anything, but this Z does not belong to A because A only contains X and Y.
This is just a notation. Okay, so these are only notations because you're gonna see them in the future discussions, so I thought it's a good idea to introduce them here. Alright, so let's move on. When we talk about sets, there are two kinds of sets. Those are finite sets and there are infinite sets. So how do we distinguish between them? What is a finite set and what is an infinite set? Well, finite sets will contain countable elements or countable number of elements. Let's see. এটার মানে হচ্ছে যে তুমি যদি একটা সেট নাও, ওই সেটের যতগুলো এলিমেন্ট আছে সেটাকে তুমি যদি কাউন্ট করতে পারো, কাউন্ট করে একটা জায়গায় তোমার থেমে যেতে হবে, in that case it will be called a finite set. Okay, for example, is let's say a set যেটা 1 থেকে শুরু হয়, 1 2 3 4 dot 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 dot, it goes up to 100, let's say. So this is a finite set. You can have another set B, X, Y, Z, D, E, F. This is a finite set. Okay, is that clear? Any questions? No, sir. Okay. No, sir. And infinite sets are just the opposite of finite sets. That means when you talk about infinite sets will contain uncountable number of elements. This means you simply cannot count everything. You cannot stop. Let me give you an example. Let's take a set A prime. Let's say this is 1 2 3 4 5 dot 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 dot. It goes on and on. That means 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 da 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 da. The set of all positive integers. This is an infinite set. Then you can have another set, let's say B prime. I'm denoting this with some B prime, and it's, let's say, the set of numbers like this: 1.1, 1.11, 1.111, and so on. So these are examples of infinite sets, and you can have many more examples. For example, the set of even numbers 2 4 6 8 10 12, and it goes on and on and on, because you can take a very large even number, and then what you can do is that you can add 2 more to that number, that large number, and you'll get another number, another even number. So you really can't stop the counting. It really doesn't stop anywhere. So that's an infinite set. Okay, yeah. Any questions so far? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. Okay, all right. So we'll mostly talk about finite sets, and before we dive into something more, let's define something else that is pretty interesting, and it's called a null set. So what's a null set? Well, a null set is a set that is empty, which means it doesn't contain anything at all, and it's denoted by the following.
let's say n is a null set. The null set is written like this, or sometimes as this. You write a big 0 and then put a slash over here. So there's nothing inside a null set, and some people also call it a void or something. I don't know if that's a formal word, but yeah, it doesn't contain anything basically. Now people do have a misconception that because in Bengali you call it a শূন্য set, so যখন সেটা বলা হয় অনেকেই মনে করে যে null set মেবি দেখতে এরকম হবে, মাঝখানে একটা জিরো থাকবে, কিন্তু আসলে জিরো তো একটা এলিমেন্ট, রাইট? রিয়েল নাম্বার লাইনে বলো বা মানে ইভেন নাম্বার বলো, অড নাম্বার বলো, যাই বলো না কেন, জিরো তো একটা এলিমেন্ট, এটা একটা নাম্বার। সো এটা তো আসলে এমটি না। এমটি মানে হচ্ছে কোনো কিছুই নাই আর কি, কিছুই নাই, নাথিং। সো দিস ইজ not a null set আসলে, okay? And null set is something that looks like this, not this. Any questions? No, sir. No, sir. No, sir. Okay. No, sir. Alright, so this is let's say একটা নাল সেটের উদাহরণ দিই। আই থিঙ্ক এটা একটু সুবিধা হবে সবার জন্য বুঝতে। It's gonna sound very odd, but let me just give an example. Let's say B is a set that is defined by X such that, oh, this bar is sometimes also read as such that. So এক একজন এক এক ওয়েতে পড়ে আর কি। মানে তোমাদেরকে যেটা আগে বলতেছিলাম যে এখানে আসলে বারের বাম পাশে একটা এক্স আছে আর ডান পাশে যেটা থাকবে সেটা আসলে এক্স এর উপরে একটা কনস্ট্রেন্ট পুট করা বা একটা কন্ডিশন দেওয়া, যে এক্সটা আসলে কোথা থেকে আসতেছে। ফর এক্সাম্পল তুমি যদি এখানে এখন if you write x square equals to 4 and x is odd, সো আমি একটু এটা বুঝাই যে এটা আসলে আমি কি মিন করতেছি। সো B is a set, okay, and B will contain elements that is denoted by x, and this x will come from x square equals to 4. Any x that will satisfy this condition provided x is odd. Odd means বেজোড় সংখ্যা আর কি। So can you find a odd number that will satisfy x square equals to 4? No. No, right? So there is no such number that will satisfy this equation provided x is odd. So in that case there is no element inside B, কারণ B হচ্ছে ওই এলিমেন্ট গুলাই নিবে যেটা x square equals to 4 কে স্যাটিসফাই করবে provided x is a odd number, right? কিন্তু এরকম তো কোনো নাম্বারই নাই। So in that case we say, oh, this B is null set. So কেউ যদি তোমাকে কখনো বলে যে x square equals to 4 বা এরকম একটা ইকুয়েশন দিয়ে বললো যে এই ইকুয়েশনের সলিউশন আমাকে দেখাও, যে x square equals to 4, let's say x is odd, বা x cube equals to let's say 27 and x is even, in that case solution আসলে exist করে না তা না, solution exist করে, but the solution is null set. আচ্ছা আচ্ছা। Yeah. Okay. যেমন ধরো যে আমি যদি এখান থেকে এই x is odd কথাটা কেটে দিই, তাহলে আই থিঙ্ক এটা সবাই জানো যে x square equals to 4 কে তুমি x equals to plus minus 2 লিখতা, তখন তুমি বলতে যাচ্ছ আমার সলিউশনের সেট হচ্ছে কি 2 আর minus 2, রাইট? কিন্তু যদি আমি বলবো যে না x is odd, এটা তোমার মানতেই হবে, in that case তুমি বলবো oh, there is no such numbers that can do this. There is no such numbers. So in that case the solution is a null set, or we say the solution doesn't exist. Kind of sort of same thing, because null set by definition doesn't contain anything. So this is an example, a very simple example of a null set. Any questions so far? No, sir.
আচ্ছা কোয়েশ্চেন No, থাকলে sir. করবা, ওকে? No, sir. Don't be shy. Okay, so we defined sets, we defined finite infinite sets, we talked about null set. Now we want to talk about something called a subset. So let's say you have two sets A and B, and we say that A is a subset of B. This is the subset symbol, or this is read as a subset key. Through this symbol we define a subset. It's not a C, by the way, it's something like this. Okay, so A is a subset of B if every element of A is inside B. And একটা example যদি দেই, then let's say A is a set, that is A comma B. B is a set, let's say A, B, C, D. Now look at this definition. This is a definition. So you can see that all the elements of A are already inside elements of B, right? So in this case we are calling it a subset of B. That means A is a subset of B. There is an easier way to visualize this. Let's say this is B, the set B, this big place. All the elements of B are inside it, okay? Now let's say you draw some box like this, and this is set A. So A is contained within B, so that's why we call it a subset, you know, because a set is contained within another set, so that's where the term subset comes in. And what you can do, you can also say that B is a superset of A. So if this statement is true, let's say this is true, if that's the case, then you can also say that B is a superset of A, and it's denoted as follows. জাস্ট এই জিনিসটার একটা মিরর ইমেজের মতো আর কি, এই সিম্বলটা উল্টে যায়, and this symbol is read as a superset. Any questions? No, sir. Okay, so let me just introduce another notation and then I'll move into some examples. So how do you denote if A is not a subset of B? How do you denote? Let's not take A because you guys might get confused. Let's take A prime instead. How do you denote A prime is not a subset of B or B prime? It's pretty simple. Just use the subset notation but then put a slash like this. This means not a subset of. Similarly, if you want to denote B is not a superset of A or B prime is not a superset of A, just use the superset symbol and then put a slash. This is not a superset. Okay? Oh, sorry. It should be B prime.
I mean B prime is not a superset of A. So not a superset of A prime. Yeah. Any questions? No, sir. No, sir. Okay, so let me move on and now I'll give you guys some examples, okay? Examples of subsets and supersets and stuff like that. So this will be examples. So example number 1, let's say A is a set that contains 1, 2, 3. B is a set that contains 1, 2, 3, 4. And let's take another set C that contains 0, 2, 3. So I do have questions for you. That is question number A. Is A a subset of B or B a subset of A? Question number A B. is a subset of B. কেন? Because B A তে যা কন্টেন করে এর হোলটা B তেও আছে, বাট B এর মধ্যে যে হোল কন্টেন্ট ওটা প্রোটের মধ্যে পুরোটা এর ভিতরে নাই. Yeah. So this part is true. But this part is not. Right? Give me a second. There is someone here. Okay. So okay, that's fine. সবাই কি বুঝতে পারছো এটা? Yes, sir. Yes, sir. এমন কেউ Yes, কি আছে sir. যে বুঝো না? Yes, sir. না বুঝো জিজ্ঞেস করো আর কি. আচ্ছা, okay, fine. Okay, fine. Okay. Sir, sir, can you explain one more time? আচ্ছা, so A is a subset of B. কেন? Because এর ভিতরে যতগুলো এলিমেন্ট আছে ওই এলিমেন্টগুলো আসলে B এর ভিতরেও আছে, রাইট? আর আমরা সাবসেটের ডেফিনেশনটা এইভাবে দিছি যে তোমার যদি আমরা বলি if A is a subset of B, that means all the elements of A are also inside B. এখন B তে আসলে A এর এলিমেন্টগুলো তো থাকতে হবে এই সাবসেট হইতে গেলে, B তে আরো বেশি আরো অনেক হাবিজাবি জিনিসপত্র থাকতে পারে। যেমন এখানে একটা 4 আছে, 4 না থেকে 5 6 7 8 9 আরো হাজার হাজার এলিমেন্ট থাকতে পারে, তো এটা আমাদের দেখার বিষয় না। আমরা যেহেতু বলতে চাচ্ছি বা ডিটারমাইন করতে চাচ্ছি যে whether A is a subset of B or not, we have to look at whether A or all the elements of A are inside B. যদি সেটা হয়ে থাকে তাহলে আমরা বলি যে A is a subset of B. যদি সেটা না হয় আমরা বলি যে A is not a subset of B. আর B is not a subset of A কেন? কারণ B এর ভিতরে যতগুলো এলিমেন্ট আছে ওই এলিমেন্টগুলো এতে কন্টেইনড না। যেমন 1 2 3 দুই সাইডে আছে, কিন্তু B এর ভিতরে একটা এক্সট্রা 4 আছে, একটা এক্সট্রা এলিমেন্ট আছে যেটা আসলে এতে কন্টেইনড না। সো সেই ক্ষেত্রে B is not a subset of A. সো মানে এটা কি বুঝতে পারছো? Yes, sir. Yes. ওকে। আর টার্মিনোলজি বুঝতে সমস্যা হলে জিজ্ঞেস করবা, কারণ আই ডু আন্ডারস্ট্যান্ড যে এখানে অনেক ডাইভার্স ব্যাকগ্রাউন্ডের লোকজন আছে। সো টার্মিনোলজি বা ল্যাঙ্গুয়েজ কোনোটাই যদি কোনো ইস্যু থাকে জাস্ট জিজ্ঞেস করবা, ওকে? ডোন্ট বি শাই অ্যাবাউট দিস থিংস। By the way, do we have any international students? I don't think so, but is there anyone who is an international student? Okay, fine. So yeah, এই কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার হচ্ছে yeah, this is true. A is a subset of B, but B is not a subset of A. Okay, that's good. This is done. What about another question? Let's say, is C a subset of A, or is C a subset of B, or is B a subset of C? এটা একটু কেউ বলো দেখি। Sir, first set of false. C is not a subset of B. Okay, so someone is saying C is not a subset of A. Is there anyone who would like to refute this answer? Who wants to stand against this answer with some proper logic? So এটা একটা অ্যান্সার আসছে আর কি। এখন তোমাদের ভিতরে কেউ আসো কিনা যে এটা রিফিউট করতে চাও যে না, দিস ইজ নট রাইট?
আচ্ছা, ও বলতেছে সি ইজ নট আ সাবসেট অফ এ, সো ক্যান ইউ এক্সপ্লেইন কেন সি ইজ নট আ সাবসেট অফ এ? মানে তোমার Because আইডিয়াটা sir কি? C because A তে হচ্ছে 1 2 আর 3 আছে আর C তে হচ্ছে 2 and 3 আছে বাট 0 টা নাই, সো এটা সাবসেট হবে না। ওকে, দ্যাটস গুড। সো এটা ইয়া, আই থিঙ্ক সি ইজ সাবসেট অফ এ, কেন? বাট মানে হয়তো জিরোটা নাই, বাট সাবসেট মানে তো ওই এ এর একটা পার্ট সি এর মধ্যে আছে, নট একটা এর পার্ট, একটা দ্য পার্ট হোল তো সি থিং এর ইজ মধ্যে আছে। কন্টেন্ট। Yeah, that's the trick. Yeah, মানে it seems like যে না, যদি একটা পার্ট থাকে তাহলে সাবসেট হবে, আসলে ব্যাপারটা তা না। ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমরা যখন বলতেছি যে একটা সেট আরেকটা সেটের সাবসেট হয় কখন, ধরো যে এ হচ্ছে বি এর সাবসেট, রাইট? সো আমরা বলি যে এ ইজ কন্টেইনড ইন বি, তার মানে হচ্ছে যে এর পুরা পার্টে, ওই যে আগের পেজে যদি যাই, এই যে ডায়াগ্রামটা দেখো, এখানে এর পুরা পার্টটাই কিন্তু বি এর ভিতরে কন্টেইনড আর কি, হ্যাঁ? সো এই ক্ষেত্রে এ কে বি এর সাবসেট বলা যায়, মানে এই যে সাবসেট অফ বি। কিন্তু এই এক্সাম্পলে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে তোমার 2 আর 3 আছে, হ্যাঁ, কিন্তু এখানে একটা জিরো আছে আসলে। এই জিরোটার জন্য যেটা হয় যে এই সেটটা, সেট নাম্বার সি, আসলে পুরাপুরি এতে কন্টেইনড না। এই একটা এলিমেন্টের জন্যই হচ্ছে সি উইল নট বি এ সাবসেট অফ এ। যদি তোমার সি এর প্রত্যেকটা এলিমেন্ট এর ভিতরে থাকতো, হ্যাঁ, তাহলে হচ্ছে গিয়ে তুমি বলতে পারতা যে সি ইজ এ সাবসেট অফ এ। সো দিস ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট। হ্যাঁ, বলো, হাত ওঠানো লাগবে না, জাস্ট ওপেন ইউর মাইক অ্যান্ড স্পিক। স্যার অর্থাৎ প্রতিটা এলিমেন্ট থাকতে হবে, কারণ বাংলায় আমরা যেটা উপসেট করেছিলাম। উপসেট, হ্যাঁ, এইটাই সাবসেট। আচ্ছা, হ্যাঁ, এই টার্মিনোলজি নিয়ে আচ্ছা ভাই কোনো কোশ্চেন থাকলে জিজ্ঞেস করো। ইউনিভার্সিটিতে সবকিছু ইংলিশেই, বাট যদি কারো সমস্যা হয় টার্মিনোলজি বুঝতে, প্লিজ আস্ক, ওকে? মানে টার্মিনোলজিগুলো ক্লিয়ার হওয়া ইম্পর্টেন্ট, কারণ অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে তুমি বাংলা জিনিসটা বুঝতেছো বা তুমি যেই ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসছো সেখান থেকে বুঝতেছো, কিন্তু ওই আমরা যে এখানে টার্মিনোলজিগুলো ইউজ করতেছি ওইটার সাথে ফ্যামিলিয়ারিটি না থাকে, অনেকে উল্টাপাল্টা করে ফেলে। সো প্লিজ আস্ক স্যার আই ক্যান ইফ ইউ হ্যাভ, আন্ডারস্ট্যান্ড স্যার। হ্যাঁ, মানে যদি কারো কোনো কোশ্চেন থাকে, ইটস নট মানে ডোন্ট বি শাই অ্যাবাউট ইট, ওকে? জাস্ট ডোন্ট বি শাই, জাস্ট আস্ক কোশ্চেনস, দ্যাটস ইট। সো হ্যাঁ, যেটা বলতেছিলাম যে সাবসেটের এই পুরো ব্যাপারটাই হচ্ছে কি তোমার মানে পুরাটা কন্টেইন করা লাগবে আসলে। জি স্যার। সো হোয়াট অ্যাবাউট সি ইজ a subset of B, is that true? নো স্যার। এটা false. False. No, it's false. Okay, what about B is a subset of C? No, এটা false sir. it's all false. No. Good, That is also false. good, very good. So okay, that's good. Yeah, so these are some আমি তোমাদের এক্সারসাইজেস দিব। এক্সারসাইজেস দিব বলতে অ্যাসাইনমেন্টই দিব এই জিনিসগুলো করতে, আর at the end of the class maybe I'll just suggest some exercises from the book that you guys can find in the drive folder. So we talked about subsets, right? So এখন আমি আরেকটা জিনিস দেখাবো, সেটা হচ্ছে ইকুয়ালিটি অফ সেটস। আমি সেকশন 4 ওইটা আগে দেখাই ফেলছিলাম এন্ড দেন দে ওয়্যার কনফিউজ, সো এর জন্য আমি তোমাদেরকে আগে সাবসেট দেখাইছি। Yeah, so now I want to talk about equality of sets, মানে দুইটা সেটকে আসলে কখন ইকুয়াল করা যায়। ও ওয়ান মোর থিং বিফোর আই মুভ ইনটু দ্যাট, সেটা হচ্ছে যে there is a small thing called comparability. দ্যাট মিন্স আসলে তুমি দুইটা সেটকে কম্পেয়ার করতে পারো কিনা, ইটস অ্যান ইন্ডিকেটর আর কি। সো এটা ট্রু হয় যদি ধরো যে দুইটা সেট আছে এ এন্ড বি, অ্যান্ড যদি এ ইজ এ সাবসেট অফ বি হয় অর বি ইজ এ সাবসেট অফ এ হয়, ইন দ্যাট কেস দে আর কল্ড কম্পারেবল। আর যদি a is not a subset of b হয় or b is not a subset of a হয়, in that case they are called non-comparable. So these are just definitions আর কি। Yeah, মানে comparability, it's not that important, just know the definitions.
মানে দুইটা সেটের ভিতরে আসলে তুমি যে কম্পেয়ার করতে চাও সেটার জন্য আসলে একটাকে আরেকটার সাবসেট হইতে হবে আগে। যদি হয় তাহলে দেন তুমি আরো কিছু স্ট্রাকচার অ্যাড করে ওই সেটের ভিতরে তুমি আসলে এই জিনিসগুলোকে কম্পেয়ার করতে পারবা। ওকে, সো লেটস মুভ অন। স্যার এটা মানে তো এতে যা থাকবে বিতেও তাই থাকবে মনে হচ্ছে। নট নেসেসারিলি, সাবসেট তো এতে যা থাকবে বিতে যদি তাই থাকে ইন দ্যাট কেস ওইটাকে আমরা প্রপার সাবসেটও বলি। ওইটা আমি আর একটু পরে আসবো, বাট আমি আগে ইকুয়ালিটিটা দেখাবো আর কি। কারণ ইকুয়ালিটির পরে হচ্ছে তুমি ইকুয়ালিটি আর সাবসেট এই দুইটাকে কম্বাইন করলে হচ্ছে প্রপার সাবসেটের আইডিয়াটা আসে। কম্পারেবিলিটির ক্ষেত্রে দুইটা দে ডোন্ট হ্যাভ টু বি সেম, মানে নট নেসেসারিলি আর কি। ইজ দ্যাট ওকে? বুঝতে পারছো? Yes, sir. আচ্ছা, ওকে। সো এক মিনিট, হ্যাঁ। হ্যাঁ, সরি, আমার একটা কল আসছিল। ইয়া, সো okay, so what do I wanted to talk about again? Yeah, equality of sets. তার মানে হচ্ছে যদি আমার কাছে দুটো সেট থাকে and b, in which scenario I can say a is equals to b. এটার মানে কি দাঁড়ায়? এটার মানে দাঁড়ায় হচ্ছে a এর প্রত্যেকটা এলিমেন্ট আর b এর প্রত্যেকটা এলিমেন্ট সেম। That's what equality means. So this is only true if and only if a is a subset of b and b is a subset of a. If this is the case, then we can say a is equals to b. So ধরো তোমার কাছে দুইটা সেট আছে x, y, আর ধরো যার একটা সেট আছে b, সেটা হচ্ছে গিয়ে সাপোজ সাম x প্রাইম y প্রাইম। এখন এই ইফ অ্যান্ড অনলি ইফ কন্ডিশন মানে হচ্ছে a is a subset of b যেমন তোমাকে দেখাইতে হবে, সেরকম ভাবে b is a subset of a এটাও তোমার দেখাইতে হবে। ইন দ্যাট কেস তুমি বলতে পারো যে তোমার এই দুইটা সেট আসলে সেম। এবং এটা আই এম নট শিওর whether I should prove it mathematically or not. Maybe I can try, but এটা যদি খুব বেশি ডিফিকাল্ট লাগে just ignore it, just keep this definition in mind. আমি এই দুইটার এক্সাম্পল দিয়ে দেখাই। ধরো যে তোমার you have two sets a and b and we want to show that a is equals to b provided that a is a subset of b and b is a subset of a. So this is a proof. Let's say you have some element x of i দিয়ে ধরো আমি একটা ইন্ডেক্স বোঝাচ্ছি আর কি। এই i এর ডিফারেন্ট ভ্যালুর জন্য a এর ডিফারেন্ট এলিমেন্টগুলো আমি ইন্ডিকেট করতে পারি। ফর এক্সাম্পল ওই যে ঢাকা, নিউ ইয়র্ক, আমস্টারডাম, ধরো x1 equals to ঢাকা, x2 equals to New York, and stuff like that. That's what this index notation means. So let's say this xi belongs to a, but a is a subset of b, right? এটা তো কোশ্চেনে দেওয়া আছে। So by this definition or the definition of subsets, I can also say xi also belongs to b. Naki, is that okay? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes. Now এটা গেল একটা সাইড। এখন আমরা এই সেকেন্ড কন্ডিশনটা ইউজ করতে পারি। সেকেন্ড কন্ডিশনটা বলতেছে b is a subset of a, রাইট? এখন দেখো xi belongs to b, তার মানে কিন্তু এই না যে b তে খালি ওই xi গুলাই আছে, b তে আরো জিনিসপত্র থাকতে পারে। মানে that's what this condition is telling you. But if you use the second condition, b is a subset of a, তাহলে কি হয়? Let's say there is some sort of yi, মানে b এর কোনো একটা এলিমেন্ট, হ্যাঁ, এটা, but b is a subset of a. So by the definition of subsets, yi also belongs to a, right? Yes, sir. এখন
এই দুইটা কন্ডিশন আসলে আমরা কি বলতেছে যে এর ভিতরে যে এলিমেন্টগুলো আছে সেটা তো অলরেডি বিতে আছেই নাকি, আর এই সেকেন্ড কন্ডিশনটা বলতেছে হচ্ছে যে বি এর যে এলিমেন্টগুলো আছে সেইগুলোও এতে আছে। সো তার মানে কি এই এক্স আই আর ওয়াই আই আসলে সেম, দে আর দ্য সেম স্টাফ। সো এটা প্রত্যেকটা এলিমেন্টের ক্ষেত্রেই ট্রু, অ্যান্ড ওইখান থেকে আমরা বলি যে যেহেতু এটা প্রত্যেকটা এলিমেন্টের ক্ষেত্রে ট্রু, সো এ ইজ ইকুয়ালস টু বি। Does this make any sense? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, yes. আচ্ছা, ওকে, সো দিস ইজ অ্যান এক্সারসাইজ, ট্রাই টু প্রুভ ইট। এক্সাম্পল দিয়ে প্রুফ করলেও হবে, সমস্যা নাই। এইরকম এক্স আই বিলংস টু এইভাবে ধৈর্য করা লাগবে না, মানে ইটস এ মানে এক্সারসাইজ বলতে ইটস এ নন গ্রেডেড এক্সারসাইজ আর কি, এটার উপরে কোনো গ্রেডিং নাই। সো লেটস সে ইউ হ্যাভ থ্রি সেটস এ বি অ্যান্ড সি, and let's say A is a subset of B, B is a subset of C. Prove that A is also a subset of C. এটা এরকম ক্যালকুলেশন না করলে হবে, ছবি এঁকেও করা যায়, it's pretty easy আর কি। So maybe try this at home, I mean after class, I think everyone is home, so okay, that's what we mean by you know what sets are equals. And if you want an example, well, it's pretty trivial. Let's say A is given by x, y, z, B is given by y, x, z, and they are equal to each other. An important thing to notice is that ordering doesn't matter, because they are collection of objects. You are not doing anything algebraic with them, you are not doing any sort of operations with them, so that's why the ordering really doesn't matter ashole. Any questions so far? No, sir. Okay, আমরা কি এই এক্সাম্পলটা দিয়ে এই যে উপরের এটা সলভ করব? ইচ্ছা মানে এক্সাম্পল এটা আমি দিচ্ছি হচ্ছে তোমার দুইটা সেট আসলে ইকুয়াল হওয়ার মানে কি, আর এক্সারসাইজে যেটা বললাম সেটা হচ্ছে যে এটার একটা নাম আছে, মানে গালভরা নাম আছে, এটার নাম হচ্ছে ট্রানজিটিভিটি আর কি। মানে if A implies B and B implies C and then A implies C, সো এখানে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে তোমার A is a subset of B, মানে A পুরোপুরি B এর ভিতরে আছে, হ্যাঁ, আবার B পুরোপুরি C এর ভিতরে আছে। এখন আমি তোমাদেরকে প্রুফ করতে বলতেছি যে A আসলে C এর ভিতরে আছে। সো এটা তুমি যে কোনো এক্সাম্পল ধরে করতে পারো, তুমি তিনটা set নিজেই এক্সাম্পল বসে আর কি প্রুফ করা? হ্যাঁ, নিজে এক্সাম্পল বসে প্রুফ করতে Okay. পারো, ছবি এঁকে প্রুফ করতে পারো, তুমি Okay, ফুল okay. ম্যাথমেটিক্যালি মানে আমি যেভাবে করছি এক্সাইট ধরে ওইভাবে করতে পারো, ইটস আপ টু ইউ। ওকে ওকে। ওকে, আর কিছু আমি তোমাদের সেকশনে তো অনেক আগে মানে পড়ায় ফেলছি এগুলো, মানে আই এম অলমোস্ট ডান। আমি বেশি করাবো না, আমি ওদেরকে যতটুকু করেছি তোমাদেরকে ততটুকুই করাবো, সো দ্যাট ব্যালেন্স থাকে সব কিছুতে। এনি মোর কোয়েশ্চেন্স সো ফার? যদি কোয়েশ্চেন থাকে করো। Let's take it 1 minute or 2 minutes break and see if you have any questions, because I'm almost done for today and I think we have plenty of time. Like কতক্ষণ আছে? I think আরো আমরা তো 11টায় শুরু করছি, রাইট? মানে 11টার একটু পরে, সো আমাদের 12টা 20 পর্যন্ত টাইম আছে। So if you have any questions, just think about it for a minute or two. স্যার সাবসেট আর ইউনিভার্সাল সেটটা কি একই অলমোস্ট? না, ইউনিভার্সাল সেট তো এখনো ডিফাইন করি নাই। ইউনিভার্সাল সেট হচ্ছে কি একটা বিশাল সেট, ওইটার ভিতরে আরো কিছু সেট আছে আর কি।
আচ্ছা ইন দ্যাট কেস তুমি না সাবসেট আর ইউনিভার্সাল সেট এক না। যেমন তুমি একটা সেট নিতে পারো, লেটস সে দ্য কালেকশন অফ 1 to 10 আর কি, 1 থেকে 10 পর্যন্ত যতগুলো নাম্বার আছে, মানে 1 2 3 4 ইন্টিজার নাম্বারস, হ্যাঁ। yes সো sir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। সো এইটাকে যদি তুমি একটা ইউনিভার্সাল সেট বলো, দেন তুমি একটা সেট নিতে পারো, লেটস সে a is equals to 1 to 3। সো ইন দ্যাট কেস a is a subset of u, মানে ওই ইউনিভার্সাল সেটটার। তুমি একটা সেট b নিতে পারো, যেটা হচ্ছে let's say 10 9 and 7, that's also a subset of u, but in this case a আর b আসলে কেউ কারো সাবসেট না, কারণ তাদের মানে they don't contain any মানে each other আর কি। yes sir নাল সেট যখন প্রুফ করতে হয় অলওয়েজ একটা কন্ডিশন দেওয়া থাকে। সব সময় কি কন্ডিশন দেয়া থাকবে? আই থিংক সো, আই থিংক সো। আমি দিলে অ্যাটলিস্ট কন্ডিশন দিয়ে দিব, সো দ্যাট ইউ ক্যান ভেরিফাই যে আসলে ওরকম কিছু এক্সিস্ট করে না। কারণ যদি কোনো কন্ডিশন নাই দেয়া থাকে তাহলে তো স্যার কন্ডিশন না দেয়া থাকলে তো স্যার আমরা বুঝবো না যেটা। হ্যাঁ, কন্ডিশন না দেয়া থাকলে তুমি আসলে চেক করতে পারবা না যে তুমি যে এলিমেন্টটা নিয়ে চেক করতে চাও সেটা আসলে সম্ভব কিনা। ইন দ্যাট কেস আই থিঙ্ক যদি তোমাদেরকে নাল সেট প্রুফ করতে বলা হয় বা নাল সেট বের করতে বলা হয়, ইন দ্যাট কেস একটা না একটা কন্ডিশন থাকবেই। Sir, slide-টাকে আর একটু উপরে নেওয়া যাবে? Can you scroll up, please? Let me know where to stop. Null set? Okay. একটু নিচে। This part? Okay, let me just elaborate. Actually, একটু আগের একটা ম্যাথে হচ্ছে দেখানো হয়েছিল যে xi equal to yi, but মানে those are different elements, so how can they be equal? Oh, they are not different. I mean, initially আমরা assume করতেছি they are different, right? Okay, মানে I think এটার কথা বলতেছো যে let's say I have two Yeah. sets. I want to show that A and B are equal, provided that A is a subset of B and B is a subset of A, নাকি? yeah. সো এইখানে আসলে পুরোটাই লজিকের মারপ্যাচ। ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে তুমি ধরে নিচ্ছ যে A এর এলিমেন্টগুলোকে আমি xi দিয়ে ডিনোট করতেছি, হ্যাঁ, Yeah. আর y এর b এর এলিমেন্টগুলোকে y দিয়ে ডিনোট করতেছি। সো এখন যখন আমরা লিখতেছি xi belongs to A, দেন আমরা একটা কন্ডিশন ইউজ করতেছি যে A is a subset of B, রাইট? তার মানে জি। যতগুলা xi A তে আছে সেটা অলরেডি B তে আছে। আচ্ছা। বুঝতে পারতেছো? আর ওইখানে B Um, এর ভিতরে আরো এক্সট্রা এলিমেন্ট থাকতে পারে, আমরা এখন ওইটা জানি না। Yeah, ওটা বুঝছি, ওটা কমপ্লিকেটেড না। সো এরপরে আমরা বলতেছি আচ্ছা ঠিক আছে, দিস ইজ ফাইন। সো তারপর আমরা বলতেছি যে yi belongs to B, বাট Yeah. এরপর আমরা কি কন্ডিশন ইউজ করতেছি যে B is a subset of A, রাইট? তার মানে কি B জি। এর ভিতরে কন্টেন্ট, তার মানে B Yeah. এর যতগুলা yi ছিল ওই yi গুলা তো আসলে xi থেকেই আসতেছে, তাই না? কারণ B is a subset of A, জি। এক্স্যাক্টলি। সো তার মানে xi আর yi আসলে ডিফারেন্ট না, দে আর সেম। আচ্ছা। থ্যাংক ইউ। আর এটা যদি তুমি পিকচার এঁকে দেখতে চাও তাহলে হোয়াট ইউ ক্যান ডু ইজ দ্য ফলোইং। থিঙ্ক অফ টু সার্কেলস। যখন বলতেছি A is a subset of B, draw a picture like this. Inside one is A and the outside circle is B, right? তারপরে আবার বলতেছি হচ্ছে গিয়ে B is a subset of A. এটার পিকচারটা কিরকম হবে? এটার পিকচারে A আর B এর রোলটা রিভার্স হয়ে যাবে, রাইট? বাট জি। যদি এই দুইটা কন্ডিশন একসাথে হোল্ড করে তাহলে এই দুইটা পিকচারটা আসলে ডিফারেন্ট না, দে ওভারল্যাপ উইথ ইচ আদার আর কি। Yeah. So they're the same thing. Okay. Does this make any sense? Yeah, thank you. Okay. Any more questions, anyone? Okay, sir. So then there will be only one single circle to prove that A is a subset of B and B is a মানে subset দুইটা of A. মানে সার্কেল আসলে ওভারল্যাপ করে একজন আরেকজনের সাথে। Oh,
মানে ইনিশিয়ালি আমরা ধরে নেব যে হ্যাঁ এরা ডিফারেন্ট হবে, কিন্তু আমাদের যে কন্ডিশনটা যে একটা আর একটা সাবসেট, এ ইজ এ সাবসেট অফ বি অ্যান্ড বি ইজ এ সাবসেট অফ এ, ওই কন্ডিশন দুইটা যদি একসাথে যে ওইটাই স্যাটিসফাই মানে করা হয় এ তখন এ এই দুইটা ইকুয়ালস টু সেম বি। হয়ে যায়। হুম, তখন এ ইকুয়ালস টু বি হয়ে যায় আর কি। মানে এর সবগুলো এলিমেন্ট আর বি এর সবগুলো এলিমেন্ট সেমই থাকে, একই সেম। জিনিস। Yeah. Okay, আর কোনো কোশ্চেনস? Okay, so যদি আর কোশ্চেন না থাকে then I'll just show some stuff and then we'll be done. সেটা হচ্ছে গিয়ে now I want to introduce the concept of a proper subset. So এই আইডিয়াটা হচ্ছে দুইটা আইডিয়ার কম্বিনেশন, একটা হচ্ছে গিয়ে সাবসেট আর একটা হচ্ছে ইকুয়ালিটি। So we write it as the following. This symbol denotes a proper subset. Sorry, my handwriting is pretty bad. A is a proper subset of B. So এটা কখন হয়? Well, যদি এরকম তুমি বলতে চাও যে তোমার কি বলে, how to say this, how to say this in an easy way. Well, let's say B is a subset of A, right? But B is not equals to A. In that case, মানে এই দুইটা কন্ডিশন যদি তুমি একসাথে করো তাহলে হচ্ছে গিয়ে you can say যে oh sorry I should reverse the role of these things, sorry about that. A is a subset of B but B is not equals to A. If you combine these two together then you can say যে A is a proper subset of B. Does this make any sense? Could you give us an example with numbers, please? Okay, so let's say A is 1 and 2, B is 1 2 3. In this case you can easily see that A is not equals to B and A is a subset of B, so we say A is a proper subset of B. Oops. Yeah, this is a simple example of a proper subset. মানে হচ্ছে যে তোমার দুইটা সেট একটা একটা মানে একজন একজনের প্রপার সাবসেট হয় যদি আসলে তারা মানে তারা একজন একজনের সাবসেট হবে বাট তারা কখনো ইকুয়াল হবে না আর কি। দ্যাটস হোয়াট উই মিন বাই আ প্রপার সাবসেট। So what if B was equals to A? A equals to B means B equals to A, মানে ইকুয়ালিটি মানে ইকুয়াল মানে কি দুই পাশে সমান, রাইট? সো মানে তুমি কি এটা বলতে চাইতেছো যে if A is a subset of B, B is not equals to A but A equals to B, এরকম কিছু? So দুটো কন্ডিশন ইকুয়াল থাকবে তখন তখন কি একটা প্রপার সাবসেট থাকবে নাকি সেটা জানতে মানে চাচ্ছি। you want to get rid of this condition যে let's say A is a subset of B but A is also equals to B. Yes sir. Now in that case they're subsets but not proper আর কি। Like they have to be unequal, মানে এটা হচ্ছে মানে আনইকুয়াল, ওই জন্যই বলতেছিলাম যে সাবসেটের কনসেপ্টটা লাগে আর ইকুয়ালিটির ব্যাপারটা লাগে। ওকে গট থ্যাংক So ইউ। we get rid of the condition that they are not মানে they are not equal to each other, মানে we impose that condition and we also impose the condition that they are একজন একজনের subset. Does this make any sense? Yes sir, got it. Thank you. So এইখানে একটা ব্যাপার আছে সেটা হচ্ছে যে নোটেশন, মোস্ট কমন নোটেশন এটা যে সাবসেট and then this thing. Okay, এটা most of the জায়গায় ইউজ করে but there are books maybe they also use this symbol
বাট এটা আসলে কনটেক্সটেই বলা থাকে, বাট উই উইল গো উইথ দিস ওয়ান, মানে যাতে আমরা ডিস্টিংগুইশ করতে পারি যে আসলে প্রপার সাবসেট কি প্রপার সাবসেট না। সো দিস ইজ আ এক্সাম্পল অফ So basically, Yeah. equal I তো হইতে think- হয় না, it's more like যে a subset can be a proper one, right? হ্যাঁ, মানে ইকুয়াল এ actually একটা সাবসেট, subset তো সবসময় proper হবে। ওয়েল একটা সেট তো তার নিজের সাবসেট, রাইট? মানে ধরো যে তুমি একটা সেট নিচ্ছ এ 1 2 3, লেটস সে এ ইজ আ সাবসেট অফ এ, রাইট? কারণ এর সব কন্টেন্টে মানে Yes, সব yes. কন্টেন্ট এর ভিতরে আছে, কিন্তু এটা কি প্রপার সাবসেট? নো, বিকজ এ ইজ ইকুয়ালস টু এ। না না, এক্স্যাক্টলি। yeah. সো মানে জাস্ট এক মানে সাবসেট হবে, ঠিক আছে, বাট ওই ইকুয়াল হইতে পারবে না আর কি একজন আরেকজনের, মানে প্রপার ছোট ভাই টাইপের, ইউ নো, নট টুইনস। বুঝতে পারছি। Sir, I think we take C is equals to 2 and 3. Then C is a proper subset of B. সি যদি একইভাবে। কত নাও 2 and 3, 2 and 3. then C is a proper subset of B. ঠিক আছে, because they are not equal to each other, and C is also a subset of B, মানে B বলতে এই B আর কি। আচ্ছা, yeah. আচ্ছা, let's add a 0 over here so that we don't confuse ourselves, and a prime over here. সো এইখানে একটা রিমার্ক আছে, রিমার্কটা হইতেছে যে the null set phi, or you can write also this thing, is considered to be a subset of every set. It's just a remark. একটু আবার বলবেন? সেটা হচ্ছে যে নাল সেট যেটা, এই নাল সেটটাকে যে কোনো সেটের সাবসেট হিসেবে চিন্তা করা যায়। ইটস আ বিট উইয়ার্ড আর কি, বিকজ তুমি যদি একটা সেট নাও 1 and 2, মানে এটা কোনো না কোনো সেটের সাবসেট হবে এরকম কিছু। মানে এটা সব সেটেরই সাবসেট। নাল সেট ইজ এ প্রেটি উইয়ার্ড থিং, ওকে? মানে মানে এটা আমি কেমনে বুঝাবো, আই ডোন্ট নো, আই মিন এর যদি তুমি দুইটা সাবসেট বের করো, লেটস সে অবভিয়াসলি এর নিজের একটা সাবসেট, তুমি যদি একটা a1 নাও যেটা জাস্ট একটা এলিমেন্ট কন্টেইন করে, তুমি যদি a2 নাও যেটা হচ্ছে জাস্ট একটা এলিমেন্ট কন্টেইন করে 2 আর একটা 1, তুমি আর একটা a3 নিতে পারো যেটা আসলে নাল সেট, কিছুই নাই। এটা আসলে একটু ক্লিয়ার হয় যখন ওই ইউনিয়ন ইন্টারসেকশন জিনিসপত্রগুলো ইন্ট্রোডিউস করা হয় আর কি, কারণ Yes, তুমি sir, যদি yes, sir. এই তিনটার ইউনিয়ন নাও তুমি আসলে এটাই পাবা। Yes, sir. সো ইন দ্যাট কেস তুমি তখন একটু মানে আরেকটু ভালো করে বুঝতে পারবে যে why null set is considered as a subset of every other set, because এখানে কিছুই নাই, আর ইউনিয়ন হইতেছে 1 2 আর null এর ভিতরে, সো you get 1 2 and null. So there are people যারা বলে যে আমরা যেমন যখন কোনো নাম্বার মাল্টিপ্লাই করি আমরা সবসময় বলতে পারি যে ওকে a times b কে সবসময় এরকম লেখা যায় a times b times 1, right? The 1 is over there, not visible and stuff. So some people say যে your null set is over here, but you don't just write it আর কি। This is just a সাবসেট remark. গুলো সাজানোর সময় তো স্যার এগুলো ইউজ করা হয়, নাল সেটটা রাখা হয়, একটা জিরো সেট রাখা হয়। আবার অনেকে রাখে না আর কি, অনেকে লেখে না, কারণ null set is there, মানে এটা ট্রিভিয়াল আর কি। সো ইটস লাইক একটা সেটে যখন মানে সবকটা সবকিছু থাকে বাট একটা সার্টেন জিনিস থাকে না, দ্যাট ক্যান বি কনসিডার্ড অ্যাজ আ নাল সেট, ওরকম। আই ডোন্ট নো, যে একটা সার্টেন জিনিস না থাকাকে কি নাল সেট বলে? নাল সেট মানে আসলে কিছুই নাই, কিন্তু কিছু নাই ওই জিনিসটাকে আবার একটা সেটের ভিতরে নেওয়া হইতেছে। সো আই ডোন্ট নো, আমি তোমার কোশ্চেনের এই কোশ্চেনের অ্যান্সার আমি জানি না আসলে। ফর এক্সাম্পল একটা সেটে যদি আমি সব ইন্টিজার নাম্বারগুলোকে রাখি, ওইখানে তো ডেসিমাল পয়েন্ট নাম্বারগুলো নাই, রাইট?
সো এই ডেসিমেল পয়েন্ট নাম্বারগুলো না থাকাকে কি নাল সেট বলা যায়? আই থিঙ্ক দ্যাটস ইউর কোয়েশ্চেন, অ্যান্ড টু বি ভেরি অনেস্ট আই ডোন্ট হ্যাঁ নো দ্য হ্যাঁ অ্যান্সার। ওইটাই। মানে ওইটাকে আমি ডিফাইনই করতেছি ইন্টিজারের উপরে। হুম আহ, ধরো যে আমি আই এম বিং যে খালি ইন্টিজার নাম্বার গুনতে পারে, ডেসিমাল গুনতে পারে না। এখন মানে এটা একটা এক্সিস্টেন্সিয়াল ক্রাইসিস টাইপের কোশ্চেন হয়ে গেছে। আই ডোন্ট নো দি অ্যান্সার, বাট দিস ইজ এ গুড কোশ্চেন। আমি এভাবে কখনো চিন্তা করি নাই। Null set is by definition there, মানে if you ask a mathematician they will say it's by definition it's there, কিন্তু কোনো কিছুর অ্যাবসেন্স ওইটাকে কি পার্টিকুলারলি নাল সেট বলা যায় কিনা? আই থিঙ্ক নট। কারণ হচ্ছে তুমি যদি সেট অফ ইন্টিজার্স নাও তাহলে তো তোমার ডেসিমাল পয়েন্ট নাম্বারগুলো নাই, তাই না? সো ওইখানে ধরো তুমি বললা যে এই ডেসিমাল পয়েন্ট নাম্বারগুলোর অ্যাবসেন্সকে আমি নাল সেট বলতেছি। বাট তুমি যদি এখন আরেকটা সেট চিন্তা করো যেখানে শুধু ডেসিমাল পয়েন্ট নাম্বারগুলো আছে, ইন্টিজারগুলো নাই, তুমি যদি তখন বলো যে আমি এই ইন্টিজারের অ্যাবসেন্সগুলোকে আমি নাল সেট দিয়ে ডিনোট করতে চাই, হ্যাঁ, তুমি যদি এই কাজটা করো তাহলে তোমার নাল সেটের ডেফিনেশন তো সেট টু সেট ভ্যারি করবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাহলে তো নাল সেট আর নাল থাকলো না, এটা তো অনেক স্পেসিফিক সেট হয়ে গেল, রাইট? বুঝতে পারছি। আর নাল সেটের মানে নাল সেট ডিফাইন করাই হয় যে ওর ভিতরে কিছু নাই, কিন্তু কিছু নাই সেটা আবার একটা কালেকশন অফ অবজেক্টস এর ভিতরে আনা, ইটস আ বিট উইয়ার্ড। কারণ কিছু নাই, ইয়া আই ডোন্ট নো। মানে আমার তুমি যে কোশ্চেনটা করলে ওইটা থেকে আমার মাথায় এটা আসছে যে তুমি যদি ওইটা করতে চাও তাহলে তোমার নাল সেটের ডেফিনেশন সেট টু সেট ভ্যারি করবে, তখন নাল সেটটার ইউনিক থাকে না। সো দ্যাটস দ্য ইস্যু ইউ face if you define your null set like that. Okay, that was a very good question, and maybe I'll ask some mathematician friends of mine যে তোমরা আসলে এটারে কিভাবে ডিফাইন করো, but I'm pretty sure they will ask, and I mean they will say to me, আমি তাদেরকে অনেকবার অনেক কিছু জিজ্ঞেস করছি and they say it is defined as this. That's what they reply to me. Okay, মানে সে কেমব্রিজে পড়ে and সে আমার এইগুলো অ্যান্সার দেয়। I'm like okay fine, I'm a physicist, মানে আমি ফিজিক্সের লোক, so I always look for reasons যে ডিফাইন ঠিক আছে কিন্তু ডিফাইন্ড এইভাবে কেন, মানে আমরা এই টাইপের কোশ্চেন আস্ক করি। আর ওরা হচ্ছে গিয়ে the way they work is that they work with structures, ওরা কোশ্চেন করে যে কি ডিফাইন করা যায় এবং সেখান থেকে কি কি কনসিকোয়েন্সেস আসে। হ্যাঁ, so yeah, maybe I'll ask this question to some friends of mine, ওকে, and if I get a Thank you. good answer I'll share this with you on Discord maybe, just yeah, আর যদি না পাই আমি জানাই দিব যে আমি পারি না। There is no আচ্ছা। shaming in admit that যে আমি একটা জিনিস পারি না। So yeah, there are tons of things আমি পারি না। So yeah, that's a very good question. Okay, any more questions so far? আর কোনো questions আছে কিনা? মানে আমি আর আজকে করাবো না, আমি প্রপার সাবসেট পর্যন্তই থামতে চাই। তারপরে আই থিঙ্ক কালকে থেকে সেট অফ সেটস, তারপরে ইউনিয়ন, ইন্টারসেকশন, এইসব জিনিসপত্র করাবো আর কি। So can you please look back on exercise? সরি বুঝি নাই, ওই যে এক্সারসাইজ যেটা দিছি, হ্যাঁ হ্যাঁ ও এই যে এটা দিস ওয়ান, মানে এটার কথা বলতেছো যে if A is a subset of B, B is a subset of C, then that implies Yes, sir, যে আমি A is এটা a একটু subset of C. ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, সো যেহেতু আমি এখন আর নতুন জিনিস করাবো না, আই উইল স্টপ রেকর্ডিং, and if you have any questions you can still ask আর কি। We still have 10 minutes to go, so